Next, inverse of a matrix. A square matrix A of order n is invertible if there exists a square matrix B of the same order such that AB equal to IN equal to BA. In such a case, we say that inverse of A equal to B and we write B inverse equal to A. അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് എയിന് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ എയുടെ അതേ ഓർഡറിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ബി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം സച്ച് ദാറ്റ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു ബി എ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ വന്ന മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു ബി എ ആണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ബി എയുടെ ഇൻവേഴ്സും ആയിരിക്കും. ഇനി A inverse exists if and only if A is non-singular. ഒരു നോൺ സിംഗുലർ ആയ ഒരു മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നോൺ സിംഗുലർ മീൻസ് A is said to be non-singular if determinant of A not equal to 0. അങ്ങനെ നോൺ സിംഗുലർ ആയ ഒരു മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. If we have a matrix sum A such that determinant of A equal to 0, that is നമുക്കൊരു സിംഗുലർ ആയ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിന് ഒരിക്കലും ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. And we have the result A inverse all inverse equal to A. Okay. Next, adjoint matrix. Adjoint of a matrix A equal to Aij equal to some capital B transpose where B equal to the matrix Cij transpose. അതായത് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് എ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സ് എയിലെ ഓരോ എൻട്രിയും എ ഐ ജെ എടുക്കുന്നു, ഓരോ എലമെന്റ് എ ഐ ജെയുടെയും കോഫാക്ടർ കാണുന്നു. അതായത് എ ഐ ജെ പറഞ്ഞ എലമെന്റിന്റെ കോഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ ജി ആണ്. അത്തരത്തിൽ എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും കോഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് അതിനായിരിക്കും എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. That is adjoint of a matrix A equal to Aij equal to some B transpose where B equal to matrix Cij transpose. Okay. Now we have the formula for finding inverse of a matrix. നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് എ ഉണ്ട്, ആ മെട്രിക്സ് എ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ. Okay. Now, suppose we have a matrix A and we want to find the inverse of that matrix A. നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് എ ഉണ്ട്, കൂടാതെ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ആണ്. സോ ടു ഫൈൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് വി ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ. എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. ഡിറ്റർമിനന്റ് എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. സോ എ ഇസ് നോട്ട് ഇൻവേർട്ടബിൾ, അതിനൊരിക്കലും ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇനി ഇഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, അതായത് ഇഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് നോട്ട് സിംഗുലർ ദെൻ വി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ടു സ്റ്റെപ്പ് 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് ആൻഡ് വി ഫൈൻഡ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിലെ ഓരോ എലമെന്റ് എ ഐ ജെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓരോ എ ഐ ജെക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ എ ഐ ജെയുടെയും സി ഐ ജെ കോഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് we find the cofactor matrix of A. A പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന്റെ cofactor matrix നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ആ cofactor മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെ ആ cofactor മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എ, ആ മെട്രിക്സിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്ജോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. പിന്നെ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്ജോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ. ആ അഡ്ജോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിറ്റർമിനന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്.
Find inverse of A equal to 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Let it be some A. So we want to find A inverse. നമുക്ക് A inverse ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. To find A inverse, we first find determinant A. A യുടെ determinant കണ്ടുപിടിക്കാം. So determinant A equal to 1 into, we eliminate this row and this column, and we get this square matrix. And determinant of this square matrix is 3 into 1, that means 3 minus 0. 3 minus 0 minus 2 into minus 1 minus 1 minus 0 plus minus 2 into 2 minus 0. That is 3 plus 2 minus 4, which is equal to 1, which is not equal to 0. That is determinant of A not equal to 0. അതുകൊണ്ട് A എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. അതിന് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ AG എടുക്കുന്നു. ആ AGക്ക് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ CAGകളും കണ്ടുപിടിക്കും. ഫസ്റ്റ് C11. C11 ഈസ് ദ കോഫാക്ടർ ഓഫ് A11. അല്ലെ, 1ന്റെ കോഫാക്ടർ ആണ് C11. A11ന്റെ കോഫാക്ടർ ആയിരിക്കും C11. And by the definition of cofactor we have C11 equal to minus 1 raised to 1 plus 1 into determinant of this square matrix. Determinant of 3, 0, minus 2, 1. And minus 1 raised to 2 equal to 1. So determinant of this 3 minus 0 equal to 0. Now we want to find the cofactor of A12, which is denoted by C12. C12 equal to minus 1 raised to 1 plus 2. To find C12, we eliminate this row and this column. Then we have determinant of minus 1, 0, 0, 1, which is equal to 1. Similarly, we find the cofactor of all AH. ഈ എയിലുള്ള ഓരോ AHകളുടെയും cofactor നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഓരോ CHകളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. Then we form the cofactor matrix. ആ എലമെന്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ cofactor matrix form ചെയ്യണം. That is cofactor matrix equal to 3, 1, 2, 2, 1, 2, 6, 2, 5. Now we want to find the adjoint matrix. Adjoint matrix എന്ന് പറയുന്നത് ഈ cofactor matrixന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കും. ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കും. So adjoint of A equal to 3, 2, 6, 1, 1, 2 and 2, 2, 5. Now we want to find the A inverse. A inverse equal to adjoint of A divided by determinant of A. And we have the determinant of A equal to 1. So A inverse equal to adjoint of A, that is this matrix. Okay. Next we have properties of invertible matrices. Properties of invertible matrices. We have a theorem. The theorem states that if B and C are both inverses of a matrix A, then B equal to C. In other words, inverse of a square matrix if it exists is unique. അതായത് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് A ഉണ്ട്, and if B and C are both inverses of the matrix A, then B equal to C. ഇതാണ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് A ഉണ്ട്, ഈ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബിയും സിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ B equal to C. That means inverse of a square matrix if it exists unique. ഏതൊരു മെട്രിക്സിലും ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂണിക് ആയിരിക്കും. So given that both B and C are the inverses of A, so by definition of the inverse of a matrix, we can write AB equal to I equal to BA. Since C is also the inverse of A, we have AC equal to I equal to CA. Now consider AB equal to I. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് AB equal to I equal to BA എന്ന് കിട്ടും. Then നമ്മൾ AB equal to I consider ചെയ്യും.
രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സി എന്ന മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് we multiply both sides with the matrix C. Then we get C into AB equal to C into A. Then by associative multiplication, we have CAB equal to C. And CA equal to I ആണ് അല്ലേ? Since C is the inverse of the matrix A, we have AC equal to I equal to CA. Therefore, CA equal to I. I replace CA by the identity matrix I. So, IB equal to C, which is implied B equal to C. That is, inverse of a square matrix, if it exists, is unique. ഒരു മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും യൂണിക് ആയിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൂഫ്. Now we have the next theorem, which states that if A and B are invertible matrices of the same order, then AB is invertible and AB inverse equal to B inverse into A inverse. Okay, അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടബിൾ മെട്രിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have to prove that AB is invertible. എയും ബിയും ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ AB ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ്. കൂടാതെ AB inverse equal to B inverse into A inverse ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Since both A and B are invertible matrices of the same size, A and B invertible ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? A inverse B inverse exist ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റും. And since A invertible ആയതുകൊണ്ട് we have A into A inverse equal to I, which is equal to A inverse into A. And B യും ഒരു ഇൻവേർട്ടബിൾ മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ B into B inverse equal to I equal to B inverse into B. Now consider AB into B inverse into A inverse, which is equal to A into B into B inverse by associativity of multiplication. B into B inverse into A inverse. This is equal to A into B into B inverse. B into B inverse equal to identity matrix I ആണ്. So this is equal to I into A inverse. A into A inverse. And we have A into A inverse equal to I. Next we consider B inverse into A inverse into AB, which is equal to B inverse into A inverse into A by associativity of multiplication into B. This is equal to B inverse into A inverse into A inverse into A equal to I. This is equal to B inverse into B. And B inverse into B equal to I. So നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി AB into B inverse into A inverse equal to I. അതുപോലെ തന്നെ B inverse A inverse into AB equal to I. Which implies AB into B inverse into A inverse equal to B inverse A inverse into AB. അതായത് so that is we get AB into B inverse into A inverse equal to B
B inverse A inverse into AB, which is equal to I. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ് ആൻഡ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ്. Next we have a corollary which states that a product of any number of invertible matrices is invertible and the inverse of the product is the product of the inverse in the reverse order. അതായത് നമ്മുടെ corollary സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, suppose we have some invertible matrix some a1 a2 etc some an. ഈ a1 a2 etc a ഒക്കെ ഇൻവെർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് a1 into a2 into etc into a. ഇതിൽ ഓരോ a1 a2 etc a എന്നുള്ള ഇൻവെർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഐ ടേക്ക് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് മെട്രിക്സസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും. ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആൻഡ് സോ since a1 a2 etc an is invertible there must exist a inverse for this matrix. The invertible ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്തായാലും ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റും. So we have to find the inverse of this matrix. That means a1 a2 etc an the all inverse equal to the inverse എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ab inverse equal to b inverse into a inverse. Similarly, a1 a2 etc an all inverse എന്ന് പറയുന്നത് an inverse some an minus 1 inverse etc a1 inverse ആയിരിക്കും. This is our corollary. Next, we have a theorem which states that if A is an invertible matrix, then A transpose is also invertible and A transpose all inverse equal to A inverse all transpose. അതായത് തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്, എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്പോസും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എ ട്രാൻസ്പോസ് the all inverse. A transpose the all inverse equal to A inverse the all transpose. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്ക് എന്തായാലും ഒരു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സൈസ് ദാറ്റ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് equal to I, which is equal to A inverse into A. Okay, that is ഇതിനറിയാം ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുകയാണ്. സോ A inverse the all transpose equal to I transpose which is equal to A inverse A transpose. And we have നമുക്കറിയാം എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. സോ എ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആൻഡ് ഐ ട്രാൻസ്പോസ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് തന്നെയായിരിക്കും. മൈ ഈക്വൽ ടു A transpose into A inverse transpose. That is A transpose അതായത് ഒരു some matrix into A transpose equal to I and also
A transpose into some matrix is equal to I. That means A transpose എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. കൂടാതെ A ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് A inverse the all transpose ആയിരിക്കും. That is A transpose is invertible and A transpose the all inverse equal to A inverse the all transpose. Okay. Now we have remarked if A is a square matrix, then we define the non-negative integer power of A to be A raised to 0 equal to I, identity matrix, and A raised to n equals A into etc. into A n times. And if A is invertible, then we define the negative integer power of A to be A raised to minus n equal to A raised to minus 1 all raised to n, which is equal to A minus 1 A inverse into A inverse etc. into A inverse n times. And we have another result, A raised to R into A raised to S equals A raised to R plus S. And we also have A raised to R all raised to S equals A raised to Rs. Okay. Next, we have a theorem which states that if A is invertible, A is invertible and n is a non-negative integer, then A inverse is invertible and A inverse all inverse equal to A. Second, A raised to n is invertible and A raised to n inverse equal to A raised to minus n, which is equal to A inverse all raised to A. And the third one, K is invertible for any scalar K and K inverse equal to K inverse into A inverse. So, first result നോക്കാം. That is, if A is invertible ആണെങ്കിൽ, first we have to prove that A inverse is also invertible. And A inverse the all inverse equal to A. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, given that A is invertible, A എന്ന് പറയുന്നത് invertible matrix ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So by the definition of inverse, we have A into A inverse equal to I is equal to A inverse into A. അപ്പോൾ നോക്കുക, A into A inverse equal to I equal to A inverse into A. അതായത് ഏതൊരു മെട്രിക്സ് into A inverse equal to I, which is equal to A inverse into ഏതൊരു മെട്രിക്സ്. That means A inverse invertible ആണ് and A inverseന്റെ inverse എന്ന് പറയുന്നത് A ആയിരിക്കും. This is the proof. So നമുക്ക് കിട്ടി A invertible ആണെങ്കിൽ A inverse invertible ആയിരിക്കും and A inverse all inverse equal to A ആയിരിക്കും. Next, A invertible ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then we have to prove that A raised to n invertible ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം and A raised to n raised to minus 1 equal to A raised to minus n, which is equal to A inverse all raised to n. ഇതാണ് നമുക്ക്
പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ we prove this result by the method of induction. Okay. Since A is invertible, we have A into A is also invertible. അല്ലേ? നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ തീരത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു എയും ബി ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ എ ബി ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ്. സോ ഇവിടെ എ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് എ സ്ക്വയർ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തായാലും ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ എ സ്ക്വയർ ഇൻവേഴ്സ് which is equal to a square equal to a into a whole inverse. This is equal to a inverse into a inverse, which is a inverse the whole square. That is a raised to minus 2. So the result is true for n is equal to 2. n is equal to 2 in ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ n ഈക്വൽ ടു k. n ഈക്വൽ ടു kക്ക് ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ n ഈക്വൽ ടു kക്ക് റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ then we have the result a raised to k ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ്. കൂടാതെ a raised to k whole inverse equal to a raised to minus k, which is equal to a inverse the whole raised to k. Now we want to prove the result for n equal to k plus 1. n equal to k plus 1 നെ ഇത് ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് a raised to k plus 1. a raised to k plus 1 equal to a raised to k into a. And നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം a raised to k ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾറെഡി a എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ്. സോ their product must be invertible. That means a raised to k plus 1 invertible. ഞാനെങ്കിൽ a raised to k plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് a raised to k plus 1 all inverse equal to a raised to k plus 1 all inverse equal to, this is equal to a raised to k into a all inverse, which is equal to a inverse into a raised to k inverse. That is a inverse into, we have a raised to k the whole inverse equal to a inverse into a inverse raised to k. That is a inverse raised to k. That is a inverse raised to k plus 1. That is a raised to minus of k plus 1. Hence, the given result is true for n equal to k plus 1. Therefore, by mathematical induction, the result is true for all positive integral values of n. And since a raised to 0 equal to I and I inverse equal to I, the result is also true for n equal to 0. Therefore, we can conclude that a raised to n is invertible and a raised to n the whole inverse equal to a raised to minus n, which is equal to a inverse whole raised to n for all non-negative integral values of n. Okay. Now, the third one. If A
is invertible, if A is invertible, then Ka is invertible for any non-zero scalar k, and K inverse equal to K inverse into A inverse. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. A invertible matrix ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Then we have to prove that K is also invertible and K inverse equal to K inverse into A inverse. So, since A is invertible, we have the result A into A inverse equal to I, which is equal to A inverse into A. Now, Ka into K inverse into A inverse equal to, by associative multiplication, we have this is equal to K into K inverse into A inverse. And since K is a scalar, K into K inverse equal to 1 and A into A inverse equal to I. So this is I. And K inverse into A inverse into K equals, by associativity of multiplication, this is equal to K inverse into K into A inverse into A. This is 1 and A inverse into A equal to I. So this is I. That means K is invertible and ഈ K inverse എന്ന് പറയുന്നത് K inverse into A inverse ആയിരിക്കും. That is Ka the all inverse equal to K inverse into A inverse. That is, we proved that if Ka is invertible, then K is invertible for any scalar K and Ka all inverse equal to K inverse into A inverse. Next, we have a problem. Okay. That is, if A equal to 5322 and B equal to 7543. Show that AB inverse equal to B inverse into A inverse. രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് A and B. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have to show that AB inverse equal to B inverse into A inverse. So we first find the determinant of A. Determinant of A equal to 5 into 2, 10 minus 3 into 2, 6. Is equal to 4. Which is not equal to 0. Now, add A എന്ന് പറയുന്നത് 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിന് അതിനും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് A equal to 5322. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 5 2. We interchange these two elements. നമ്മൾ ഈ 5 2 നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. So 2 5. ഇനി ഈ 3 കൺസിഡർ 3 2. ഈ 3നും 2നും നമ്മൾ ഒരു -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. So we get -3 -2. ഇതായിരിക്കും ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല. അതായത് ആദ്യം ഡയഗണൽ
എൻട്രീസിനെ നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഈ എലിമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. So we get adjoint of A. Now A inverse. A inverse equal to adjoint of A divided by determinant of A. So A inverse equal to 1/4 into, that is determinant of A is equal to 4, so 1/4 into 2 minus 3 minus 2, 5. And we have determinant of B. Determinant of B equal to 7 into 3, 21, minus 4 into 5, 20, equal to 1, which is not equal to 0. And adjoint of B equal to, എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് എഴുതുക. സോ 3, 7 എലിമെന്റ്സിനെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. -5, -4. സോ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ബി. ഡിറ്റർമിനന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് മെട്രിക്സ്. Now B inverse into A inverse. B inverse into A inverse. 3 minus 5 minus 4, 7 into A inverse equal to 1/4 into 2 minus 3 minus 2, 5. Equal to 1/4 into 3 into 2 plus -5 into -2. That is 35 plus 12. That is 6 plus 10. That is 60. Next, 3 into -3 plus -5 into 5. That is -9 minus 25. -34. Next, -4 into 2 plus 7 into -2. -8 minus 14 minus 22. Next, -4 into -3 plus 7 into 5. That is 12 plus 35, which is equal to 47. Now we find AB. AB equal to 5, 3, 2, 2 into 7, 5, 4. If you multiply these two matrices, we get 47, 34, 22, 60. Now we find determinant of AB. Determinant of AB equals 47 into 60 minus 22 into 34. This is equal to 752 minus 748, which is equal to 4, not equal to 0. Now adjoint of B. Since AB is a 2x2 matrix, we have adjoint of B equal to 60, 47 minus 34 minus 22. And AB inverse. AB inverse equal to adjoint of AB divided by determinant of AB. That is 1/4 into 60 minus 34
minus 22, 47. This is 2. This is our 1. We get the same value. That is AB inverse equal to B inverse into A inverse. Okay. Okay, thank you.